नमस्ते विद्यार्थी मित्रो, या व्हिडिओमध्ये आपण कंटिन्युटी या चॅप्टरचा मिसलेनियस एक्सरसाइज 8 बघणार आहोत. यातील सर्व एक्झाम्पल्स मी तुम्हाला अतिशय सोप्या भाषेत समजून देण्याचा प्रयत्न करणार आहे. नाव लेट अस स्टार्ट. फर्स्ट क्वेश्चन, सिलेक्ट द करेक्ट आन्सर फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्ह. f of x is equals to 2 raised to cot x minus 1 upon pi minus 2x for x is not equals to pi by 2 equal to log of root 2 for x is equals to pi by 2. यामध्ये चार अल्टरनेटिव्ह दिलेले आहेत. Now we will solve this example. Okay. See this here. Here we have given f of pi by 2 is equals to log of root 2. म्हणजे त्या फंक्शनची व्हॅल्यू त्याने आपल्याला इथे दिली. f of pi by 2 is equals to log of root 2. आता या ठिकाणी आपल्याला त्याचं लिमिट फाइंड आउट करायचं आहे. ते जर गिवन फंक्शन हा कंटिन्युअस असेल, then the value of the function is equals to the limit of the function असतं. Now we will find out the limit of the given function. Limit x tends to pi by 2 f of x is equals to limit x tends to pi by 2 2 raised to cot x minus 1 upon pi minus 2x is equals to limit x tends to pi by 2. Cot x means what? Tan of pi by 2 minus x means what? Tan of pi minus theta is equals to cot theta. म्हणून आपण हा cot x या प्रकारे लिहिला आहे. Tan of pi by 2 minus x minus 1 अपॉन या डिनोमिनेटर मधून आपण 2 कॉमन काढलेला आहे. देन इन ब्रॅकेट यू विल गेट हियर पाय बाय 2 मायनस एक्स. ओके, नाउ पुट पाय बाय 2 मायनस एक्स इज इक्वल्स टू एच ॲज एक्स टेन्स टू पाय बाय 2 देन एच टेन्स टू 0. जर आपण इथे एक्स ची व्हॅल्यू पाय बाय 2 सबस्टिट्यूट केली, देन पाय बाय 2 मायनस पाय बाय 2 विल गेट कॅन्सल. एच इज इक्वल्स टू 0 अँड हेन्स एच टेन्स टू 0. म्हणून आपण असं इथे लिहिलं असतो की एक्स लिमिट काय, x टेन्स टू पाय बाय 2 ॲज x टेन्स टू पाय बाय 2 h टेन्स टू 0. इथे आपण व्हेरिएबल चेंज करणार आहोत. therefore limit x tends to pi by 2 of f of x is equals to limit h tends to 0 2 raised to इथे pi by 2 minus x ऐवजी काय लिहिणार, तर इथे h येणार. दॅट इज अ 2 raised to tan of h minus 1 अपॉन pi by 2 minus x, त्यासाठी h येणार अपॉन 2h. ओके, इथला 1 अपॉन 2 बाहेर घेणार आपण. इथे लिमिट 2 raised to tan of h minus 1 upon tan of h. या 2 raised to जी क्वांटिटी असते, जो नंबर असतो, जो व्हेरिएबल असतो, तोच आपल्याला इथे खाली लागत असतो. therefore 2 raised to tan of h minus 1 upon tan of h into tan of h upon h. इथे आपण tan of h ऍडजस्ट केलेला आहे आणि हाच h आपण त्या tan of h साठी घेत असतो. Okay, now next limit is very easy. That is the 1 upon 2 limit h tends to 0 2 raised to tan h minus 1 upon tan h into limit h tends to 0 tan of h upon h is equals to. Now what is the limit? 2 raised to tan h minus 1 upon tan h. Its limit is a log of 2. कुठला फॉर्म येतो? That is a raised to x minus 1 upon x as x tends to 0. Then you will get here log of 2 as h tends to 0 tan of h is also tends to 0. आणि म्हणून याचं लिमिट किती आलं, तर ते log of 2 आलं. Next limit h tends to 0 tan of h upon h is 1. And finally here 1 upon 2 into log of 2. आता इथे 1 upon 2 into log of 2 म्हणजे या ठिकाणी असं होणार, तो 1 upon 2 means you will get here log of 2 raised to 1 upon 2 by using the rules of logarithm. हा 1 upon 2 आपण पुढे इकडे आला तर तो त्या 2 च्या रेस्ट होतो. And here 2 raised to 1 upon 2 means what? Root 2. And hence here we have given the value of f of pi by 2 is a log of root 2. आणि लिमिट किती आलं आपलं? The log of root 2. Therefore the given function is continuous at x is equals to pi by 2 and hence option A is correct. Now next, if f of x is equals to 1 minus root 2 sin x upon pi minus 4x for x is not equals to pi by 4 is a continuous at x is equals to pi by 4, then f of pi by 4 is equals to. आता गिवन फंक्शन कसं आहे, तर कंटिन्युअस आहे. मीन्स व्हॉट? द व्हॅल्यू ऑफ द फंक्शन ॲट एक्स इज इक्वल्स टू पाय बाय 4 इज इक्वल्स टू द लिमिट ऑफ द फंक्शन ॲज एक्स टेन्स टू पाय बाय 4. म्हणजे या ठिकाणी आपल्याला काय करावं लागेल, की या फंक्शनचं आपल्याला लिमिट काढावं लागणार ॲज एक्स टेन्स टू पाय बाय 4. नाउ लेट अस सी दिस. f of x is a continuous at x is equals to pi by 4. Therefore f of pi by 4 is equals to limit x tends to pi by 4 of f of x is equals to limit x tends to pi by 4 1 minus root 2 into sin x upon pi minus 4x. आणि ज्या ज्या वेळेस लिमिट
या प्रकारे असतं त्यावेळेस आपण इथे सबस्टिट्यूशन त्या ठिकाणी घेत असतो. या न्यूमरेटर मधनं इथे √2 कॉमन घेतलेला आहे आणि डिनोमिनेटर मधनं 4 कॉमन घेतलेला आहे. Therefore, you will get here 4 √2 upon 4 limit x tends to pi by 4 sin x minus sin of pi by 4 upon x minus pi by 4. Now see this here. We are using the formula that is a sin c minus sin d. That is equals to 2 times cos of c plus d upon 2 into sin of c minus d upon 2. इथे c म्हणजे काय तर x आहे. pi by 4 म्हणजे काय तर d आहे. Therefore, √2 upon 4 as it is घेणार limit x tends to pi by 4 2 times cos of this c plus d means what x plus pi by 4 upon 2 into sin of x minus pi by 4 upon 2 this whole divided by x minus pi by 4. Okay, now we will simplify this again 4 upon √2 upon 4 as it is limit x tends to pi by 4. आता या ठिकाणी पुढे cos of x plus pi by 4 upon 2 ही क्वांटिटी आपण इथे as it is घेणार. ओके, into sin of x minus pi by 4 upon 2 sin of x minus pi by 4 upon 2 this divided by x minus pi by 4. आता त्यातला हा 2 कुठे गेला तर तो हा 2 इथे x minus pi by 4 ला इथे डिवाइड झालेला आहे. तो मल्टिप्लाय रेसिप्रोकल म्हणून या ठिकाणी इथे येऊ शकतो. नाउ वी विल टेक दी हियर लिमिट. ओके, ॲज x टेन्स टू पाय बाय 4. इथे जर आपण x टेन्स टू पाय बाय 4 घेतलं तर x इज इक्वल्स टू पाय बाय 4 आपण इथे सबस्टिट्यूट करणार. x is replaced by pi by 4. Pi by 4 upon 2 means what? Pi by cos of pi by 8 plus pi by 8 into. Now what about the limit of this? As x tends to pi by 4, sin of x minus pi by 4 upon 2 upon x minus pi by 4 upon 2. याचं लिमिट किती तर ते 1 आलेलं आहे. Okay, therefore here √2 upon 4 as it is cos of pi by 8 plus pi by 8 means what? Cos of pi by 4. And what's the value of cos of pi by 4? It's a 1 by √2. म्हणजे हा √2 upon 4 into cos of pi by 4. The value of the cos of pi by 4 is a 1 upon √2. Means what? इथे √2 आहे. √2 divided by 4 into 1 upon √2. Now this √2 get cancelled and you are getting the value 1 upon 4. And hence option D is correct here. म्हणून f of pi by 4 ची व्हॅल्यू किती आहे तर ती 1 by 4. या कसं पण या ठिकाणी सॉल्व केले. फर्स्ट वी टेक द √2 ॲज अ कॉमन, देन अप्लाय द फॉर्म्युला फॉर साइन सी मायनस साइन डी चा फॉर्म्युला इथे अप्लाय करतो आपण. लिमिट नंतर इथे कंटिन्यू करतो and then you are getting the option D is the correct one. Okay, now next example. If f of x is equals to sin of 2x into tan of 5x upon e raised to 2x minus 1 bracket square for x is not equals to 0 and is continuous at x is equals to 0, then f of 0 is, again the given function is a continuous, the value that is f of 0, value of the function at x is equals to 0 is equals to the limit of this function as x tends to 0. म्हणजे या ठिकाणी आपल्याला काय करावं लागणार ते याचं लिमिट फाइंड आउट करावं लागणार आहे as x tends to 0. Now see this here, f of x is a continuous at x is equals to 0. f of 0 is equals to limit x tends to 0 f of x. Therefore limit x tends to 0 sin of 2x into tan of 2x tan of 5x upon e raised to 2x minus 1 bracket square. आता या ठिकाणी आपल्याला इथे साइन ऑफ 2x साठी x ची आवश्यकता आहे, tan ऑफ 5x साठी x ची आवश्यकता आहे ना, आणि खाली देखील आपल्याला x स्क्वेअर ची आवश्यकता आहे. देअरफॉर डिवाइड न्यूमरेटर अँड द डिनोमिनेटर बाय x स्क्वेअर आणि त्यातला एक x साइन ऑफ 2x अपॉन इथे 2x इनटू लिमिट tan ऑफ 5x अपॉन 5x. यानंतर आपण इथे कोएफिशिएंट आहे ऍडजस्ट करतो. इथे आपण जास्तीचा 2 घेतलेला आहे, इथे मल्टिप्लाइड 2 केलेला आहे, इथे डिवाइडेड बाय 5, इथे मल्टिप्लाइड बाय 5 घेतलेला आहे. ओके, नेक्स्ट टू द डिनोमिनेटर बघा, लिमिट x टेन्स टू 0 e रेस टू 2x मायनस 1 अपॉन 2x म्हणजे e रेस टू e ची पॉवर काय तर 2x आहे, म्हणजे आपल्याला इथे 2x लागणार आहे. देअरफॉर वी आर ऍडजस्टिंग हियर द कोएफिशिएंट 2. मग 2 चा इथे किती होणार तर स्क्वेअर होणार, बिकॉज हियर ब्रॅकेट तिथे ब्रॅकेटचा काय तर तो स्क्वेअर आहे. ओके, नाउ टेक द लिमिट ॲज x टेन्स टू 0. मग याचं लिमिट 1 येणार, याचं लिमिट होणार ॲज x टेन्स टू 0 2x इज ऑल्सो टेन्स टू 0 ॲज x टेन्स टू 0
5x also tends to 0, and hence we have here the limit of sine of 2x upon 2x is 1, limit of 5x upon 5x is 1, 2 into 5, and to the denominator limit as x tends to 0 e raised to 2x minus 1 upon 2x याचे लिमिट किती? By using the standard result its limit is 1. इथे 1 square and 2 चा square म्हणजे किती आला तर तो 4 आला. Okay, now next 2 into 5, that's a 10, 10 by 4, and then if we simplify, then you will get here 5 by 2. Okay, म्हणजेच f of 0 ची व्हॅल्यू किती मिळणार तुम्हाला तर ती 5 by 2 मिळेल आणि hence option D is correct here. Okay, now next example, f of x is equals to x square minus 7x plus 10 upon x square plus 2x minus 8 for x belongs to closed interval minus 6 to minus 3. Okay, आता या ठिकाणी ऑप्शन्स बघा इथे. फर्स्ट ऑप्शन, f is discontinuous at x is equals to 2, f is a discontinuous at x is equals to minus 4, f is a discontinuous at x is equals to 0, and last f is a discontinuous at x is equals to 2 and x is equals to minus 4. आता ही लिमिट आपण इव्हॅल्युएट करणार. नाव सी दिस हियर, f of x is equals to x square minus 7x plus 10 upon x square plus 2x minus 8 where x belongs to closed interval minus 6 to minus 3. आता खालच्या डिनोमिनेटरचे फॅक्टर्स करणार की त्यांना x square plus 2x minus 8 that is x plus 4 in first bracket and second bracket x minus 2. Okay, आता या ठिकाणी f of x is a rational function and is a continuous everywhere except at the point where the denominator becomes 0. A rational function means what? F of x is equals to p of x upon q of x. Okay, आणि तो कंटिन्युअस असतो एव्हरीवेअर एक्सेप्ट, फक्त काय पाहिजे तर डिनोमिनेटर आपल्याला 0 नको झाला पाहिजे. मग डिनोमिनेटर इथे केव्हा 0 होणार? इफ x is equals to minus 4 and x is equals to 2. Okay, where the denominator becomes 0. Here the denominator becomes 0 if x is equals to minus 4 and or x is equals to 2. Okay, परंतु आपल्याला जो इंटरवल दिलेला आहे minus 6 to minus 3, that is here 2 does not lie in the given interval. मग कोण lie होतो इथे तर minus 4, that x is equals to minus 4 is the point of discontinuity. And hence here option कुठला इथे करेक्ट असणार आहे? ऑप्शन B is correct here. If we substitute x is equals to minus 4 here and minus 4 हा या इंटरवल मध्ये belongs, denominator will become 0. Therefore we cannot define the limit of the given function and hence it is a discontinuous at x is equals to minus 4. Option B is correct here. Now next example, if f of x is equals to ax square plus bx plus 1 for mod of x minus 1 is a greater than or equal to 3, and next f of x is equals to 4x plus 5 for x lies between minus 2 and 4 is a continuous everywhere, then what are the values of a and b? A, b, c, d ऑप्शन दिले. आता या ठिकाणी काय की आपल्याला इथे लिमिट सॉल्व करण्यापूर्वी इथे मॉड ऑफ x minus 1 is a greater than or equal to हे आपल्याला इथे सॉल्व करावं लागणार आहे. Now see this here, f of x is equals to x square plus bx plus 1 mod of x minus 1 is a greater than or equal to 3. Okay, and next this is a function 4x plus 5 where x lies between minus 2 to 4. First interval, that is a mod of x minus 1 is a greater than or equal to 3. तो आपण सॉल्व करणार. If we remove this mod sign, mod absolute sign, मग काय मिळेल आपल्याला? फर्स्ट काय तर x minus 1 is a greater than or equal to 3 or x minus 1 is a less than or equal to minus 3. Okay, it means that if you simplify this, add 1 on both sides, दोन्ही बाजूला आपण 1 add केला, then you will get here plus 1 minus 1 get cancelled, 3 plus 1 is a 4. X is a greater than or equal to 4, or if you simplify again add on 1 on both sides, then plus 1 minus 1 get cancelled and minus 3 plus 1 you will get here minus 2. X is a less than or equal to minus 2, and hence here f of x is the same for x is less than minus 2 as well as x is greater than or equal to 4. म्हणून आपण तो रिडिफाइन करणार फंक्शन f of x is defined as, म्हणजे f of x is equals to 4x plus 5 हा as it is असणार आहे, परंतु
-2 आणि 4 साठी आपण तो वेगळा डिफाईन या प्रकारे डिफाईन करणार. एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वेअर प्लस बी एक्स प्लस 1. मग स्टार्टिंग कुठून करणार? एक्स इज अ लेस दॅन ऑर इक्वल टू -2 इथनं स्टार्ट होतो. दुसरा कुठे? तर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 4x प्लस 5. पुन्हा -2 टू 4 जाणार तो. आणि लास्टली दॅट इज अ एक्स स्क्वेअर प्लस बी एक्स प्लस 1. एक्स इज अ ग्रेटर दॅन ऑर इक्वल टू 4. म्हणून इथे आपण म्हटलं होतं की एफ ऑफ एक्स इज अ सेम फॉर x is less than or equal to -2 as well as x is greater than or equal to 4. Therefore, we are taking f of x is equals to here ax square plus bx plus 1 for x is less than or equal to -2 and f of x is equals to ax square plus bx plus 1 for x is greater than or equal to 4. Okay. Now see this here. F of x is a continuous everywhere. Okay. This is a polynomial function and it is a continuous. Polynomial function is continuous. Okay. Therefore, f of x is a continuous at x is equals to -2 and 4. या ठिकाणी आपण इथे बघणार की फंक्शन कुठे ब्रेक होतो. पहिल्यांदा बघा इथे x is less than or equal to -2. Okay. Then x is a that is the value of the x is lies between -2 to 4. म्हणजे इथे -2 इथे -2 फंक्शन ब्रेक झालेलं आहे. इथे 4 आहे 4 आहे फंक्शन इथे ब्रेक झालेलं आहे. Therefore, we will check it's a continuity at x is equals to -2 and x is equals to 4. Okay. Now see this here. F of x is equals to x square plus bx plus 1 or x is less than or equal to -2. Okay. पुन्हा तो आपण फंक्शन इथे लिहिणार आहोत. F of x is a continuous everywhere. Okay. Now see this here. Limit. आता इथे काय फर्स्ट ऑफ ऑल we'll find out. आता त्याची कंटिन्युटी आपल्याला जर चेक करायची असेल तर त्याचा लेफ्ट हँड साइड लिमिट अँड राईट हँड साइड लिमिट अँड द व्हॅल्यू ऑफ द फंक्शन हे आपण इथे घेणार. नाउ हियर दी लेफ्ट हँड साइड लिमिट त्यासाठीचा फंक्शन x इज लेस दॅन ऑर इक्वल टू -2. त्यामुळे आपण इथे हा लेफ्ट हँड साइड लिमिट साठी हा फंक्शन घेणार. राईट हँड साठी आपण 4x प्लस 5 घेणार. ओके. लिमिट x टेन्स टू लेफ्ट हँड x tends to -2 ax square plus bx plus 1 equal to limit x tends to -2 4x plus 5. This is the left hand side limit. Okay. Substitute the value as x is, that is x is equals to -2. A into -2 bracket square plus b into -2 plus 1 is equals to 4 into -2 plus 5. After simplification, you will get here -2 square 4. Therefore, you will get here 4a -2b plus 1. Okay. 4 into -2 that is a -8. -8 plus 5 you will get here -3. Okay. पुढे अजून सिम्प्लिफिकेशन करणार -4a -2b हा -1 राईट हँड साइडला जाणार तो -3 -1 -4 होणार. Therefore you will get after simplification हे expression divide on both side by 2 you will get here 2a minus b is equals to -2. This is the first equation. यासाठी आपण लेफ्ट हँड साइड लिमिट केलं ॲज लिमिट एक्स टेन्स टू -2. आता नेक्स्ट साठी आपण कंटिन्युटी ॲट एक्स इज इक्वल्स टू 4 घेणार. ओके. ज्या ज्या ठिकाणी फंक्शन ब्रेक होतो म्हणजे इथे 2 ला ब्रेक झाला इथे 4 ला ब्रेक झाला त्या त्या पॉइंट्सला आपण त्याची कंटिन्युटी चेक करणार. लिमिट एक्स टेन्स टू चेक करणार मीन्स व्हॉट वी विल राईट हियर इट्स अ लेफ्ट हँड साइड लिमिट इज इक्वल्स टू द राईट हँड साइड लिमिट. अगेन वी विल गेट दी एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ ए अँड बी आणि मग ते दोन सायमल्टेनियस इक्वेशन मिळतील. Then we will solve it and then you will get the value of a and b. Okay. आता पुढे बघा इथे लिमिट x tends to 4 of f of x means what it is left hand side limit आणि या साइडला राईट हँड साइड लिमिट. One function is a continuous. Okay. आता x is replaced by 4. 4 into 4 plus 5. 4 square into a plus b into 4 plus 1. Then you will get here 16 plus 5 21. That is a 16a plus 4b plus 1 is equals to 21. 4a plus 4b is equals to 20. Divide on both sides by 4. Then you will get here 4a plus b is equals to 5. This is equation number 2 and here equation number 1. Okay, दोनों equation add करना b get cancel. Then you will get here. Okay. We simplify. Adding these two equation. Then if you add these two, okay, plus b minus b get cancel. Then you will get here 4a plus 2a, then you will get here 6a आणि इथे किती होणार plus 5 minus 2 you will get here 3. Therefore here 6a is equals to 3. Therefore a is equals to 1/2. Okay. a ची व्हॅल्यू 1/2 म्हणजे कुठल्याही एका इक्वेशन मध्ये आपण ती व्हॅल्यू सबस्टिट्यूट करणार. वी आर सबस्टिट्यूटिंग द व्हॅल्यू इन इक्वेशन नंबर 2.
4a plus b is equals to 5. That is a 4 into 1 upon 2 plus b is equals to 5. सिम्प्लिफाय करणार. ओके, इथे 2 मिळणार आपल्याला. 2 plus b is equals to 5. Therefore b is equals to 3. ओके, b ची व्हॅल्यू या ठिकाणी किती मिळाली तर 3 मिळाली. आणि a किती मिळाला होता तर 1 upon 2. ओके, and hence here the option first, that is a is equals to 1 upon 2 and b is equals to 3 हा कसा मिळाला आपल्याला या ठिकाणी करेक्ट मिळाला. ऑप्शन ए इज करेक्ट वन. पुन्हा तुम्ही इथे बघू शकताय. That is this is the option A is correct. That is A is equals to 1 upon 2 and B is equals to 3. Okay. Now next. तेच आपण इथे पुन्हा तुम्ही इथे बघू शकताय एकाच स्क्रीनवर. Now next question. F of x is equals to 16 raised to x minus 1 into 9 raised to x minus 1 upon 27 raised to x minus 1 into 32 raised to x minus 1 for x is not equals to 0 and f of x is equals to k for x is equals to 0 is a continuous at x is equals to 0. Then k is equals to a, b, c, d हे ऑप्शन दिले. The given function is a continuous at x is equals to 0. म्हणजे काय की आपल्याला या फंक्शनचं लिमिट फाइंड आउट करावं लागणार आहे ऍज एक्स टेन्स टू 0. लिमिट इझी आहे. एफ ऑफ एक्स इज अ कंटिन्युअस ऍट एक्स इज इक्वल्स टू 0. व्हॅल्यू ऑफ द फंक्शन इज इक्वल्स टू द लिमिट ऑफ फंक्शन ऍज एक्स टेन्स टू 0. लिमिट एक्स टेन्स टू 0. 16 raised to x minus 1, 9 raised to x minus 1 upon 27 raised to x minus 1, 32 raised to x minus 1. Divide numerator and denominator by x square. इथे x लागणार आहे, इथे लागणार आहे आपल्याला. ओके, डिनोमिनेटर देखील लागणार आहे. And then limit of this is the log of 16, log of 9 upon log of 27 and log of 32. पुढे अजून सिम्प्लिफाय करणार. 16 means what? 2 raised to 4. पुन्हा by using the rules of log म्हणजे 4 इथे पुढे येणार. 4 log of 2. Log of 9 means what? 3 raised to 2. पुन्हा इथे 2 log of 3 आला. Log of 27 means what? 3 raised to 3. पुन्हा 3 पुढे आला. Log of 3 into 32. Log of 32 means what? 2 raised to 5. पुन्हा 5 पुढे येणार. Log of 2. Okay, here log of 2 get cancelled. Log of 3 get cancelled. Next simplification, that is a 4 into 2, 8 आला. 3 into 5, 15. That is you will get here 8 upon 15 and hence option B हा या ठिकाणी कसा आहे तर तो करेक्ट आहे. Okay. Now next example. F of x is equals to 32 raised to x minus 8 raised to x minus 4 raised to x plus 1 upon 4 raised to x minus 2 raised to x plus 1 plus 1 for x is not equals to 0 and equals to k for x is equals to 0 is a continuous at x is equals to 0. Then the value of k is, okay, पुन्हा इथे 4 ऑप्शन दिलेत. पुन्हा या ठिकाणी आपल्याला लिमिट फाइंड आउट करावं लागणार आहे. इथे f ऑफ 0 ची व्हॅल्यू k दिलेली आहे. ओके, याच प्रकारचा f is a continuous at x is equals to 0. That is f of 0 is equals to the limit of the function as x tends to 0. Okay, इथे 0 पाहिजे. k is equals to f of 0 is a k. K is equals to limit x tends to 0. 32 raised to x minus 8 raised to x minus 4 raised to x plus 1 upon 4 raised to x minus 2 raised to x plus 1 plus 1. Okay, now see this here. 32 raised to x. This can be written as, आता इथे simplification हे important आहे या ठिकाणी. 32 can be written as, that is a 4 into 8. Here I will write here 4 into 8 and this whole bracket raised to इथे किती येणार तर x येणार. ओके, and minus 8 raised to x. मग या दोघातनं किती कॉमन घेणार? That is we will take here, that is 8 raised to x कॉमन घेणार. Then in bracket you will get here 4 raised to x minus 1. आणि हा दुसरे जे दोन टर्म्स आहेत त्या दोघातनं मायनस साइन कॉमन घेणार. देन यू विल गेट हियर 4 raised to x minus 1. Take 4 raised to x minus 1 as a common. This is here. And the remaining terms means what? 8 raised to x minus 1. ते इथे या ठिकाणी येणार. ओके, and the denominator term. आता डिनोमिनेटर मध्ये कसं येते
That is here 4 raised to x means what? That is 4 means what? 2 raised to 2 and whole bracket raised to x minus 2 raised to x plus 1 means what? 2 into 2 raised to x, 2 raised to 1. Okay, plus by using the law of indices, and this is nothing but this again can be written as 2 raised to x bracket square minus 2 into 2 raised to x into 1 plus 1, and this is the perfect square of 2 raised to x minus 1 bracket square. Okay, आता हा तो ब्रॅकेट स्क्वेअर इथे झालेला आहे. Therefore we can here write here. Next बघा इथे त्यामुळे 4 raised to x minus 1 upon x divide numerator and denominator by x square. या ठिकाणी 4 raised to x minus 1 upon त्यासाठी x येणार, 8 raised to x minus 1 upon त्यासाठी x येणार. डिनोमिनेटरला आपल्याला x स्क्वेअर लागणार आहे. दॅट इज द लिमिट x टेन्स टू 0 2 raised to x minus 1 upon x bracket square. Now the limit of this, that is 4 raised to x minus 1 upon x, limit x tends to 0, 8 raised to x minus 1 upon x, limit x tends to 0, 2 raised to x minus 1 upon x bracket square. That's the limit किती आहे ना? The log of 4, then log of 8, then log of 2 bracket square. पुढे अजून सिम्प्लिफिकेशन करता येतं आपल्याला. Log of 4 means what? Log of, that is the log of 4 means what? 2 raised to 2, and again by using the rules of log, that is the 2 into log of 2. 8 means what? That is a 2 raised to 3. पुन्हा इथे 3 log of 2 पुढे आला. ओके, इथे log of 2 means what? Log of 2 bracket square. आणि डिनोमिनेटरला पण log of 2 bracket square आहे, तो कट होणार. 2 into 3 you will get here 6. ओके, म्हणजे आन्सर किती मिळाला तर आपल्याला 6 मिळालं. And hence the value of k is 6. Option A is correct here. First option A हा या ठिकाणी correct आहे. Now next example. Example number 8. If f of x is equals to 12 raised to x minus 4 raised to x minus 3 raised to x plus 1 upon 1 minus cos of 2x. For x is not equals to 0. Okay, is continuous at x is equals to 0. Then the value of f of 0. पुन्हा त्याच प्रकारे इथे the given function is continuous. Its limit is equals to the value of the function. या ठिकाणी आपण त्याचं लिमिट फाइंड आउट करणार. Given function is a continuous, f of 0 is equals to the limit of function as x tends to 0. Okay, 12 raised to x minus 4 raised to x. आता या ठिकाणी 12 तो आपण इथे 12 raised to x can be written as 12 means what? 4 into 3 whole bracket raised to x minus 4 raised to x minus 3 raised to x and plus 1. हे split up करना. That is, you will get here 4 raised to x into 3 raised to x minus 4 raised to x minus 3 raised to x plus 1. या दोन्ही टर्म्स मधनं 4 raised to x कॉमन घेणार, and या नंतरच्या दोन्ही टर्म्स मधनं मायनस साइन कॉमन घेणार. ओके, नाउ सी दिस हियर. ओके, that is 4 raised to x in bracket 3 raised to x minus 1 इतना कॉमन घेणार in bracket 3 raised to x minus 1, and next 1 minus cos of 2x. 1 minus cos of 2x, it's a formula. What is the formula? 1 minus cos of a. 1 minus cos of a means what? 2 sin square whatever the angle divided by 2. मग या ठिकाणी अँगल किती तर कॉसचा 2x आहे. 2x upon 2, 2 will get cancelled. Then you will get here 2 sin square x. त्यातला 2 आपण हा इथे बाहेर घेतलेला आहे. That is 1 upon 2. ओके, आता या न्यूमरेटर मधनं 3 raised to x minus 1 एका ब्रॅकेट मध्ये येणार, and the remaining terms are in the next bracket. See this here. 1 upon 2 limit x tends to 0, 3 raised to x minus 1 into 4 raised to x minus 1 upon sin square x. डिनोमिनेटरला न्यूमरेटर आपल्याला x स्क्वेअरची आवश्यकता आहे. Therefore divide numerator and denominator by x square. त्यातला एक x याला घेणार. 1 upon 2 limit x tends to 0, 3 raised to x minus 1 upon x into limit x tends to 0, 4 raised to x minus 1 upon x. Sin square x upon x square. पूर्ण तो ब्रॅकेट स्क्वेअर करणार. Now what is the limit of this? First is log of 3. Next is log of 4. And denominatorला किती आला तर 1. 1चा स्क्वेअर. Okay. Now next 1 upon 2 log of 3 into log of 4 means what? Log of 2 bracket square. पुन्हा इथे 2 पुढे येणार. That 2 will get cancelled. हे 2 आणि हा 2.
पुढे आल्यानंतर इथे ते 2 काय होणार तर ते कॅन्सल होणार लॉग ऑफ 2 स्क्वेअर ओके हिअर इज अ लॉग ऑफ 2 इट्स अ स्क्वेअर इज रिटन एज 2 इंटू लॉग ऑफ 2 त्यानंतर हा 2 आणि पुढे येणारा 2 तो काय होतो तर कट होतील then you will get here log of 3 into log of 2 and hence option B is correct here. Option B या ठिकाणी is correct. Now next example number 9. If f of x is equals to in bracket 4 plus 5x upon 4 minus 7x whole bracket is to 4 upon x for x is not equals to 0 and f of 0 is k is continuous and x is equals to 0 then k is okay आता k ची व्हॅल्यू पुन्हा गिवन फंक्शन कंटिन्युअस आहे आपल्याला पुन्हा इथे लिमिट फाइंड आउट करायचं आहे f of x is continuous at x is equals to 0 f of 0 is equals to the limit of function आता या ठिकाणी न्यूमरेटर मधून आपण 4 कॉमन घेणार डिनोमिनेटर मधून 4 कॉमन घेणार and whole bracket is to 4 upon x 4 get cancel you will get here limit x tends to 0 in bracket 1 plus 5x upon 4 मग इथे जी क्वांटिटी असते त्याच्या रेसिप्रोकल आपल्या इथे लागत असते इथे 5x अपॉन 4 आहे मग त्याचा रेसिप्रोकल किती तर 4 अपॉन 5x ओके आपल्याकडे ऑलरेडी काय तर 4 अपॉन x आहे x इज ऑलरेडी द्या ओके आपण मग तो जास्तीचा नंबर किती 4 पण आहे या ठिकाणी आपण जास्तीचा नंबर इथे 4 अपॉन 5x 5 जास्तीचा घेतलेला आहे देअरफॉर हिअर ब्रॅकेट इज टू 5 किंवा हे तुम्ही सिम्प्लिफाय जर केलं तर तुम्हाला 4 अपॉन x मिळेल ओके डिनोमिनेटरच्या बाबतीत देखील तसंच आहे दॅट इज 1 मायनस 7x अपॉन 4 ओके देन दॅट इज दिस ब्रॅकेट इज टू मायनस 4 अपॉन 7x या ठिकाणी जास्तीचा काय घेतला आपण तर मायनस 7 ओके therefore the limit of numerator is e raised to 5 denominator is e raised to minus 7 by using the law of indices you will get here 5 plus 7 that is a 12 e raised to 12 and hence option C is correct here. Now next question. If f of x is equals to greatest integer function that is for x belongs to open interval minus 1 to 2 then f is discontinuous at त्यामध्ये काय की -1 आणि 2 नाही घेणार मग -1 आणि 2 मध्ये कोणकोणते नंबर्स येणार तर त्या ठिकाणी आपण ते बघणार now here f of x is equals to the greatest integer function x belongs to open interval -1 to 2 this function is a discontinuous at all integer values of x between -1 and 2 okay therefore f of x is a discontinuous at x is equals to 0 and x is equals to 1 and hence option C is correct here. Option C हा या ठिकाणी कसा आहे तर तो करेक्ट आहे. Okay. In this way we have completed all multiple choice question MCQ हा पहिला क्वेश्चन आपला या ठिकाणी संपलेला आहे. Now let us start. Next question. Discuss the continuity of the following function at the points or on the interval indicated against them. First, f of x is equals to x square minus 3x minus 10 upon x minus 5 for x lies between 3 and 6 and equals to 3 and equals to 6 and x is not equals to 5 okay and it's a value f of x its a value is a 10 at x is equals to 5 okay next f of x is equals to x square minus 3x minus 10 upon x minus 5 here x lies between 6 to 9 that is equal to 9 also okay. Now see this here solution given function can be expressed as f of x is equals to x square minus 3x minus 10 3 to 9 okay and x is not equals to 5 and next f of x is equals to 10 or x is equals to 5 okay now f of x is equals to x square minus 3x minus 10 upon x minus 5 what type of the function this is a rational function
रॅशनल फंक्शन म्हणजे काय की न्यूमरेटरला पण पॉलिनॉमियल आहे, डिनोमिनेटरला पण पॉलिनॉमियल आहे. दॅट इज एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू पी ऑफ एक्स अपॉन क्यू ऑफ एक्स या टाईपचा फॉर्म. इज अ रॅशनल फंक्शन अँड इज कंटिन्युअस फॉर एक्स लाईज बिटवीन ऑर इक्वल टू 3 and 9 अँड एक्स इज नॉट इक्वल्स टू 5. एक्स तिथे 5 नको पाहिजे का की डिनोमिनेटर 0 झाला, देन द गिव्हन फंक्शन इज नॉट डिफाईन्ड. ओके, नाव नेक्स्ट कंटिन्युटी. आपण कुठे चेक करणार त्याची कंटिन्युटी? ॲट एक्स इज इक्वल्स टू 5, कारण की आपल्याला तिथे व्हॅल्यू पण दिलेली आहे. ओके, एफ ऑफ 5 इज इक्वल्स टू 10. दिस इज गिव्हन. नाउ वी विल फाइंड आउट द लिमिट ऑफ द गिव्हन फंक्शन ॲज एक्स टेन्स टू 5. फंक्शन काय तर एक्स स्क्वेअर मायनस 3x मायनस 10 अपॉन एक्स मायनस 5. क्वाड्रॅटिक इक्वेशन, त्याचे फॅक्टर्स करणार. लिमिट एक्स टेन्स टू 5. इट्स फॅक्टर्स आर एक्स मायनस 5 इंटू एक्स प्लस 2 upon x minus 5. x minus 5 get cancelled. Limit x tends to 5 of x plus 2 is 5 plus 2, that is equals to 7. Okay, and what is the value of the function? Is a 10. And what is its limit? Is a 7. These are not equal. Therefore, the given function is a discontinuous at x is equals to 5. Otherwise, it is a continuous. Okay. Okay. Therefore, f is a continuous everywhere. F is a continuous everywhere in closed interval 3 to 9 except at x is equals to 5. ओके, पुन्हा तुम्ही इथे बघू शकताय हे तीन ज्याने ते फंक्शन दिले ते आपण इथे कंबाईन करतो. एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वेअर मायनस 3x मायनस 10 अपॉन एक्स मायनस 5 फॉर एक्स लाइज बिटवीन 3 to 9 equal to 3 and equal to 9. This function is a continuous for x is not equals to 5 and x lies between 3 to 9. ओके, अँड एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 10. म्हणजे त्याची व्हॅल्यू किती आहे? ॲट एक्स इज इक्वल्स टू 5. म्हणजे आपण या गिव्हन फंक्शनचं लिमिट घेत असतो. व्हॅल्यू दिलेली आहे आपल्याला. इफ इट्स लिमिट इज इक्वल्स टू द व्हॅल्यू, परंतु लिमिट किती मिळतं आपल्याला? दॅट इज अ 7 विच इज नॉट इक्वल्स टू एफ ऑफ 5. 7 is not equals to 10 and hence it is a discontinuous at x is equals to 5. Okay, otherwise the given function f is a continuous everywhere in closed interval 3 to 9 except at x is equals to 5. Okay. Now next question. F of x is equals to 2x square minus 2x plus 3. X lies between 0 to 2, equal to 0, equal to 2 also. F of x is equals to 1 minus 3x minus x square upon 1 minus x. And x lies between 2 to 4. And f of x is equals to x square minus 25 upon x minus 5. X lies between 4 to 7 and equals to 4 and is not equals to 5. And last, f of x is equals to 7 at x is equals to 5. म्हणजे काय? f of 5 is equals to 7. f of 5 is equals to 7. म्हणजे त्या फंक्शनची व्हॅल्यू at x is equals to 5 किती? तर ती 7 आहे. आता पहिला फंक्शनचा बघितला, इट्स अ पॉलिनॉमियल, इट्स अ कंटिन्युअस. सेकंड फंक्शन इज अ रॅशनल फंक्शन, इज अ कंटिन्युअस. का की डिनोमिनेटर 0 होत नाही, बिकॉज एक्स लाइज बिटवीन 2 to 4. व्हॉट अबाउट हियर? एक्स स्क्वेअर मायनस 25 अपॉन एक्स मायनस 5. हा देखील डिनोमिनेटर 0 होत नाही, कारण की तो त्याने या ठिकाणी डिफाईन केलेला आहे, एक्स इज नॉट इक्वल्स टू 5. हियर वी वॉन्ट टू चेक इट्स अ कंटिन्युटी. आपल्याला त्याची कंटिन्युटी कुठे चेक करायची? ॲट एक्स इज इक्वल्स टू 5. ओके, नाव सी दिस हियर. फॉर एक्स इज इक्वल्स टू 5, डोमेन ऑफ एफ इज 0 to 7. इथे बघा 0 to 7 स्टार्ट होतोय, 0 to 2, 2 to 4, 4 to 7. Therefore, for x is equals to 5, domain of f is 0 to 7. For 0 to 2 equals to 0 and equals to 2. Okay, x lies between 0 to 2. The given function is a 2x square minus 2x plus 5, being a polynomial function and is continuous. Okay, एक चेक करणार आपण त्यामध्ये. For x lies between 2 to 4, f of x function कसा आहे? 1 minus 3x minus x square upon 1 minus x. Being a rational function. Rational means what? P of x upon Q of x, where P of x and Q of x are the polynomial. Being a rational function is a continuous except at x is equals to 1. And इथे x is equals to 1 शक्य नाही, because x lies between 2 to 4, which does not belongs to 2 to 4. Next, for x lies between
4 to 7 equals to 4 and equals to 7 and x is not equals to 5. F of x is equals to x square minus 25 upon x minus 5. Being a rational function is a continuous except at the point where its a denominator x minus 5 is equals to 0. That is at x is equals to 5. Okay. Now we'll check its continuity at x is equals to 5 ला आपण चेक करणार. ओके. व्हॅल्यू त्याने आपल्याला दिलेली f of 5 is equals to 7. मग त्यासाठीचा फंक्शन limit x tends to 5 f of x limit x tends to 0 x square minus 25 upon x minus 5 हा split up करणार factors करणार x minus 5 into x plus 5 x minus 5 get cancelled. Take the limit as x tends to 5. Then you will get here 5 plus 5 is equals to 10. Okay. Therefore, this is 1 and this is 2. Now the value of the function is 7. Limit is 10. These two are not equal and hence the given function is not continuous at x is equals to 5. Hence, f is a continuous on its a domain 0 to 7 except at point x is equals to 5 where it is a discontinuous. x is equals to 5 ला तो कसा आहे तर तो discontinuous आहे. Otherwise the given function is a continuous in the domain that is 0 to 7. पुन्हा तुम्ही ते बघू शकताय. Okay. Now next question. F of x is equals to cos of 4x minus cos of 9x upon 1 minus cos of x for x is not equals to 0 and f of 0 is equals to 68 upon 15 at x is equals to 0 on x lies between minus pi by 2 to plus pi by 2 equal to pi by 2 and equal to minus pi by 2. Okay. या ठिकाणी गिवन फंक्शनची व्हॅल्यू ॲट एक्स इज इक्वल्स टू 0 दिलेली. म्हणजेच काय की त्याची कंटिन्युटी आपल्याला ॲट एक्स इज इक्वल्स टू 0 हे चेक करायचे. मीन्स वॉट लिमिट एक्स टेन्स टू 0 ऑफ द गिवन फंक्शन त्याचं लिमिट जर 68 अपॉन 15 आलं देन द गिवन फंक्शन इज अ कंटिन्युअस ॲट एक्स इज इक्वल्स टू 0. ओके. अदरवाइज इट इज अ discontinuous. Okay, बघूया. Now see this is the solution. Cos of 4x, cos of 9x, 1, cos x are continuous for all x. Therefore, cos of 4x minus cos of 9x upon 1 minus cos of x is a continuous for all x belongs to minus pi by 2 to plus pi by 2 closed interval except when 1 minus cos of x is equals to 0. म्हणजे डिनोमिनेटर आपल्याला 0 नको पाहिजे. That is cos of x is equals to 1. That is x is equals to 0. Means what? X हा 0 नको पाहिजे. And therefore we will check its continuity आपण चेक करणार कुठे at x is equals to 0. Now here f of 0 is equals to 68 upon 15. This is given. This one number 1. Okay. Now we'll take its limit of the given function as x tends to 0. Cos of 4x minus cos of 9x upon 1 minus cos x. Okay. तर इथे फॉर्म्युला बघा cos c minus cos d minus 2 times sin of c plus d upon 2 into sin of c minus d upon 2, or you can take this is also that's a 2 sin of c plus d upon 2 into sin of d minus c upon 2. Now see this here. The limit x tends to 0 वरचा फॉर्म्युला इथे अप्लाय केलेला आहे. That is minus 2 sin of 4x plus 9x upon 2 into sin of 4x minus 9x upon 2. डिनोमिनेटरला किती 1 minus cos x means what 2 sin square x upon 2. Okay, 1 minus cos x चा तो फॉर्म्युला that is the 1 minus cos of a is equals to 2 sin square whatever the angle divided by 2. Here is that formula 1 minus cos of a. 1 minus cos of a is equals to 2 sin square whatever the angle divided by 2. तिथे अँगल किती आहे तर तो x आहे. it's divided by 2. हे सिम्प्लिफाय करणार लिमिट x टेन्स टू 0. ओके, here 2 to get cancelled minus sin 4x plus 9x means what 13x upon 2 sin of 4x minus 9x minus 5x upon 2. This divided by sin square x upon 2. Okay, next पुन्हा त्या स्टेप्स इथे आपण बघणार आहोत. ओके,
नाव डिवाइड न्युमेरेटर अँड द डिनोमिनेटर बाय एक्स स्क्वेअरने आपण तिथे डिवाइड करणार. आता या ठिकाणी आपल्याला कॉन्स्टंट ऍडजस्ट करायचे. तिथे लिमिट एक्स टेन्स टू 0 साइन ऑफ 13x अपॉन 2 अपॉन 13x अपॉन 2 इंटू लिमिट एक्स टेन्स टू 0 साइन ऑफ 5x अपॉन 2 अपॉन 5x अपॉन 2. आता इथे डिनोमिनेटर लिमिट एक्स टेन्स टू 0 साइन ऑफ x अपॉन 2 अपॉन x अपॉन 2 ब्रॅकेट स्क्वेअर. इथे बघा 65 अपॉन इथे 4 येणार. 65 अपॉन 4 या ओके 65 अपॉन 4 हा 2 इंटू 2 4 होणार. इथे देखील आपल्याला काय ऍडजस्ट करावं लागणार आहे, दॅट इज अ 4 upon 1 and these 4 and 4 get cancelled and hence here you are getting 65. Okay, now here the limit x tends to 0 sin of 13x म्हणजे या ठिकाणी कॉन्स्टंट कसे ऍडजस्ट केले ते इथे आहे. ते 2 इंटू 2 इथे 65 अपॉन 4 होणार आणि या ठिकाणी दॅट इज अ साइन ऑफ हियर इथे x बाय 2 अपॉन x बाय 2 होल स्क्वेअर मीन्स व्हॉट इथे 4 ऍडजस्ट केलेला आहे. And these 4 get cancelled and overall you will get here 65. इथे limit 1 आलं, इथं limit 1 आलं, इथे 1 square. Okay, overall you are getting 65 which is not equals to f of 0 and hence f is a discontinuous at x is equals to 0. Hence f is a continuous on minus pi by 2 to plus pi by 2 except at x is equals to 0 where it is a discontinuous कारण की डिनोमिनेटर त्या ठिकाणी 0 होत होता. ओके, एकाच स्क्रीन मध्ये तुम्ही हे बघू शकताय. Now next example. Next question. f of x is equals to sin square pi x upon 3 in bracket 1 minus x bracket square for x is not equals to 1 and f of x is equals to pi square sin square pi x upon 2 upon 3 plus 4 cos square pi x upon 2 for x is equals to 1 आणि कंटिन्युटी कुठे चेक करायची आपल्याला at x is equals to 1. Now first of all value of the function. आता व्हॅल्यू ऑफ द फंक्शन x is equals to 1 ला हा फंक्शन आहे, त्याची व्हॅल्यू काढणार आपण या ठिकाणी. x is equals to 1 सबस्टिट्यूट करणार. पाय स्क्वेअर साइन स्क्वेअर पाय x that is a pi into 1 is a pi upon 2. Okay, 3 plus 4 cos square pi by 2. What about the sin 90 is 1 square pi square. 3 plus 4 cos square pi by 2. What is the cos 90 is 0. 4 into 0 is 0. That is a pi square upon 3. This is the value of the function at x is equals to 1 pi square upon 3. Okay. आता लिमिट घेणार, तर लिमिट साठी हा वरचा फंक्शन घेणार. सी दिस या लिमिट x टेन्स टू 1 f of x is equals to limit x tends to 1 sin square pi x upon 3 in bracket 1 minus x bracket square. Now sin square pi x can be written as sin square pi minus pi x. आपल्याला एक स्टँडर्ड रिझल्ट माहिती आहे. व्हॉट इज दॅट स्टँडर्ड रिझल्ट? दॅट इज अ साइन ऑफ pi minus theta is equals to sin theta. And hence we write here sin square pi x is written as sin square pi minus pi x upon 3 in bracket 1 minus x bracket square. आता यातनं pi कॉमन घेणार. Now see this here. Limit x tends to 0 sin of pi in bracket 1 minus x bracket complete whole bracket complete and bracket square upon next 3 pi square into 1 minus x bracket square. मग या ठिकाणी काय ऍडजस्ट करणार, तर फंक्शन इथे काय तर साइन आहे, त्याचा अँगल किती आहे, तर पाय इन ब्रॅकेट 1 मायनस एक्स आणि ब्रॅकेट स्क्वेअर आहे, म्हणजे पाय स्क्वेअर इंटू 1 मायनस एक्स ब्रॅकेट स्क्वेअर. आपल्याला हे टर्म पाहिजे डिनोमिनेटरला. त्यातलं काय काय आहे आपल्याला 1 मायनस एक्स ब्रॅकेट स्क्वेअर आहे, काय नाही तर पाय स्क्वेअर नाही. Therefore here we are multiplying and dividing by pi square. म्हणजे pi square आपण इथे multiplied and divide केलेला आहे. So that the limit will be 1 there. Okay. आता pi square upon 3 इथे बाहेर घेतलेला आपण. Limit x tends to 1 sin of pi in bracket 1 minus x upon pi in bracket 1 minus x whole square. Okay. आता या ठिकाणी इथे लिमिट घेतला as x tends to 1. 1 minus x
limit x as x tends to 1, 1 minus x tends to 0. Okay, and therefore the limit of this function as x tends to 1 is a pi square upon 3. Okay, that's a limit किती आला तर pi square upon 3. What was the value? Value किती होती तर pi square upon 3. Now these two are equal from 1 and 2. Okay, from 1 and 2, value of the function is equals to limit of the function as x tends to 1. Okay, and hence the given function is a continuous at x is equals to 1. Okay, now next question. F of x is equals to mod of x plus 1 upon 2x square plus x minus 1 for x is not equals to minus 1 and equals to 0 for x is equals to minus 1. त्याची कंटिन्युटी कुठे चेक करायची असेल at x is equals to minus 1. Okay. Now here इथे mod साइन दिल्यामुळे आपल्याला ते mod इव्हॅल्युएट करावं लागणार आहे. If x is greater than minus 1 then mod of x plus 1 is a positive. Therefore mod of x plus 1 is equals to x plus 1. Okay. And if x is less than minus 1 then mod of x plus 1 is a negative. That is a mod of x plus 1 is equals to minus in bracket x plus 1. Okay. Therefore, we have the function like this. F of x is equals to हाच function दोन याच्यात तयार होणार तो for x is greater than minus 1 and less than minus 1. Greater than minus 1 साठी mod of x plus 1 ची व्हॅल्यू किती घेणार तर x plus 1 आणि ती इथे सबस्टिट्यूट करणार. Therefore, f of x is equals to x plus 1 upon 2x square plus x minus 1 for x is greater than minus 1. F of x is equals to minus in bracket x plus 1 upon 2x square plus x minus 1 for x is less than minus 1 and is equals to 0 for x is equals to minus 1. Okay. आता या ठिकाणी आपण इथे लिमिट घेणार लेफ्ट हँड साइड लिमिट and right hand side limit. We have the value f of minus 1 is a 0. This is the first one. Now limit x tends to right hand side limit. Okay. The right hand side limit as x tends to minus 1. मग right hand side साठी फंक्शन काय तर x plus 1 upon 2x square plus x minus 1 replace x by minus 1 or here the split up याचे factors करणार. The factors are x plus 1 into 2x minus 1. X plus 1 get cancelled. Okay, take the limit as x tends to minus 1. You will get here 1 upon minus 2 minus 1. That's equals to minus 1 by 3. This is number 2. Okay. Therefore, from 1 and 2, that is a minus 1. It's a value. F of minus 1 is 0. And limit किती आलं तर minus 1 by 3. Now, these two are not equal. And hence, given function is not continuous at x is equals to minus 1. Okay. पुन्हा बघू शकताय तुम्ही. Now next question. Question number 6. F of x is equals to greatest integer function of x plus 1 for x belongs to closed interval minus 2 open 2 where is a greatest integer function. Okay. Now solution. F of x is equals to greatest integer function of x plus 1. X belongs to closed interval minus 2 open 2. Okay. Therefore, now we define here the function. F of x is equals to minus 1 where x belongs to minus 2 and minus 1. F of x is equals to 0 where x belongs to minus 1 and 0. F of x is equals to 1 where x belongs to 0, 1 and f of x is equals to 2 where x belongs to 1 to 2. Okay. तर या ठिकाणी पण तो कंटिन्युटी चेक करणार त्याची at x is equals to minus 1, x is equals to 0 and x is equals to 1. Now see this here. For the continuity x is equals to minus 1. Okay. F of minus 1 त्याची व्हॅल्यू इथे किती तर minus 1. Okay. And इथे x is equals to minus 1. This will be the left hand side limit and this is the right hand side limit. At x is equals to minus 1, limit x tends to
minus 1 left hand side limit. Okay, function त्यासाठी किती येणार तर x plus 1 येणार. Replace here x by minus 1. Okay, and hence you will get here that is a left hand side limit for the greatest integer function x plus 1 as x tends to minus 1 is a minus 1. Okay, and the right hand side limit for the greatest integer function x plus 1 as x tends to minus 1 is a 0. Now these two are not equal. Okay, ते आपण कशावरनं ठरवलं तर यावरनं f of x is a minus 1 left hand side limit as x tends to minus 1. Okay, right hand side limit येते किती तर ते 0 आहे. Okay, and these two are not equal. Okay, and hence the f of x is a discontinuous at x is equals to minus 1. Okay, next, similarly f of x is a discontinuous at the point x is equals to 0 and x is equals to 1. Okay, similarly f of x is a discontinuous at the point x is equals to 0 and x is equals to 1. x is equals to 0 या ठिकाणी कसं करणार तर लेफ्ट हँड साइड लिमिटला किती येणार तर ते 0 येणार आणि राईट हँड साइड लिमिट ॲज x टेन्स टू 0 प्लस इज 1. अगेन दीज टू आर नॉट इक्वल. 1 साठी देखील तसं जाणार. ॲट लेफ्ट हँड साइड लिमिट साठी द व्हॅल्यू ऑफ द फंक्शन इज 1 फॉर द लेफ्ट हँड साइड लिमिट अँड राईट हँड साइड लिमिट साठी त्याची व्हॅल्यू किती येणार तर ती 2 येणार. अगेन ऑल दीज आर नॉट इक्वल, देअरफॉर द गिवन फंक्शन इज अ discontinuous at x is equals to 0 and 1 and also minus 1. Now next question. F of x is equals to 2x square plus x plus 1 for the x mod of x minus 3 is a greater than or equal to 2. Next, f of x is equals to x square plus 3 for x lies between 1 and 5. Now solution. आता या ठिकाणी मॉड साइन आलेले पुन्हा ते आपल्याला इव्हॅल्युएट करावं लागणार आहे. मॉड ऑफ x minus 3 is equals to plus or minus in bracket x minus 3. Once we will take it as a greater than 2 and the next or x minus 3 is a less than or equal to minus 2. दोन प्रकारे आपण ते सॉल्व्ह करत असतो जर आपलं ॲब्सोल्यूट साइन आपण जर ते काढलं तर x minus 3 is a greater than or equal to 2 or x minus 3 is a less than or equal to minus 2. Evaluate करना. Add 3 on both sides, then x is a greater than or equal to 5. Add plus 3 on both sides, then x is a less than or equal to x is less than or equal to 1. f of x can be expressed as, आता आपण तो या प्रकारे तो एक्सप्रेस करणार. f of x is equals to 2x square plus x plus 1. x is less than or equal to 1. Next, f of x is equals to x square plus 3 for x lies between 1 to 5. And last, f of x is equals to 2x square plus x plus 1 for x is the greater than or equal to 5. Okay. For x is less than 1, the given function is f of x is equals to 2x square plus x plus 1 being a polynomial function and is continuous. Okay. Next, for the second, as x lies between 1 to 5, f of x is equals to x square plus 3 being a polynomial function is a continuous. Okay. Now next, for x is greater than 5, f of x is equals to 2x square plus x plus 1 being a polynomial function. It is again a continuous. Okay. Now continuity at x is equals to 1. Okay. X is equals to 1. Now here the left hand side limit घेणार. ओके आणि व्हॅल्यू ऑफ द फंक्शन याच फंक्शन साठी घेणार f of x is equals to 2x square plus x plus 1 साठी. What's its a value? That is a 2 into 1 square, that is a 2 plus 1 plus 1, that is equals to 4. Also f of x is equals to x square plus 3 आणि इथे राईट हँड साइड लिमिट घेणार. त्यासाठी त्याची व्हॅल्यू किती आली तर लिमिट इज 4. लेफ्ट हँड साइड लिमिट and right hand side limit here both are equal. f of 1 is equals to, here the left hand side limit as x tends to 1 and the right hand side limit as x tends to 1. Okay, left hand side limit is equals to the right hand side limit is equals to the value of the function and hence f is a continuous at x is equals to 1.
Okay, that is the continuity at x is equals to 5. F of x is equals to 2x square plus x plus 1 for x is greater than or equal to 5. It's a value किती आहे? X is replaced by 5. 2 into 5 square means what? 25. 2 into 25 plus 5 plus 1, and that's equals to 56. Okay, also f of x is equals to x square plus 3. Okay, तर या ठिकाणी आपण राईट हँड साइड लिमिट इथे कन्सिडर करणार आणि इथे लेफ्ट हँड साइड लिमिट कन्सिडर करणार ॲज x is less than 5. Okay, next limit x tends to 5, that is the left hand side limit of the given function. त्यासाठी फंक्शन किती येणार? x square plus 3, 5 square plus 3, that is equals to 28. Okay, value of the function f of 5 is not equals to the left hand side limit, and therefore here f is a discontinuous at x is equals to 5. Okay, therefore the f is a continuous for all x belongs to set of real number except at x is equals to 5 where it is a discontinuous. Okay, पुन्हा तुम्ही ते बघू शकता. Series here a mod sign आपण evaluate करतो, then we get the function that is f of x is equals to 2x square plus x plus 1, x is less than 1. F of x is equals to x square plus 3, x lies between 1 to 5, and f of x is equals to 2x square plus x plus 1 where x is greater than or equal to 5. म्हणजे फंक्शन कुठे कुठे ब्रेक होतो? तो 1 ला ब्रेक होतो आणि 5 ला ब्रेक होतो. म्हणून आपण कंटिन्युटी त्याची 1 ला चेक करतोय आणि 5 ला देखील आपण चेक करतोय. या ठिकाणी 1 ला लेफ्ट हँड साइड लिमिटने चेक करतोय, इथे राईट हँड साइड लिमिटने. इथे द गिवन फंक्शन इज कंटिन्युअस ॲट x इज इक्वल्स टू 1. 5 साठी मात्र तो डिस्कंटिन्युअस आहे. ओके, सी दिस हियर. Now next question. Identify discontinuities, if any, for the following function as either a jump or a removable discontinuity on their respective domains. Now first, f of x is equals to x square plus x minus 3. X belongs to closed interval minus 5 and open interval minus 2, and f of x is equals to x square minus 5. X belongs to open interval minus 2 and close 5. Now solution. आता हे फंक्शन कुठे ब्रेक होतो? तर -2 ला ब्रेक होतो, म्हणून आपण त्याची कंटिन्युटी -2 ला चेक करणार. f of x is a continuous in these two intervals, that is a closed interval -2, open -2 and close -2 and open -2 and close 5. Okay, since it is a polynomial function, continuity at x is equals to -2 ला आपण ते चेक करणार. f of x is equals to x square plus x minus 3 for x belongs to closed interval -5 and open -2. Now we take its a limit. Left hand side limit साठी x square plus x minus 3 हा function घेणार. Its a limit is -1, and also right hand side limit साठी x square plus 5 हा function घेणार. Limit x tends to -2. Right hand side limit साठी x square minus 5, its a limit is -1. Okay, therefore limit both limits, that is the left hand side limit is equals to right hand side limit is equals to -1. Okay, but f of -2 is not defined, therefore f is a discontinuous at x is equals to -2. This discontinuity is removable and can be removed by redefining the function as follows. Therefore f of x is equals to x square plus x minus 3 for x belongs to closed interval -5 open -2. F of x is equals to x square minus 5 for x belongs to open interval -2 close 5 and equals to -1
or x is equals to minus 2. Okay. Now next example. Again you can see this here. पुन्हा ते बघू शकताय तुम्ही नेक्स्ट एक्झाम्पलला जाण्यापूर्वी. ओके. Now next example. Next, f of x is equals to x square plus 5x plus 1, where x lies between 0 to 3, x is equals to 0 and x is equals to 3. F of x is equals to x cube plus x plus 5, where x lies between 3 to 6 and equals to 6 also. Now solution. आता फंक्शन कुठे ब्रेक होतो तर 3 ला ब्रेक होतो. ओके. या ठिकाणी आपण लेफ्ट हँड साइड लिमिट घेणार आणि व्हॅल्यू ऑफ द फंक्शन देखील इथेच फाइंड आउट करणार. इथे राइट हँड साइड लिमिट घेणार. ओके. नाउ सी दिस हियर. For the x lies between 0 to 3, f of x is equals to x square plus 5x plus 1, being a polynomial function, is a continuous. For x lies between 3 to 6, again it's a polynomial function being continuous. Okay. फंक्शन ज्या ठिकाणी ब्रेक होतो तिथे आपण कंटिन्युटी चेक करणार. लिमिट x टेंड्स टू 3, लेफ्ट हँड साइड लिमिट, त्यासाठीचा फंक्शन x square plus 5x plus 1, because here x is a less than or equals to 3. Replace x by 3. 3 square is a 9. 5 into 3, 15 plus 1. And that's equals to 25. म्हणजे लेफ्ट हँड साइड लिमिट हे 25 आलं. आता राइट हँड साइड लिमिट, लिमिट x टेंड्स टू 3, x square plus x plus 5. That is a 3 cube means what? 27 plus 3 plus 5, that's equals to 35. So left hand side limit is not equals to right hand side limit. म्हणजे discontinuity irremovable आहे. Means what? It is a jump function. Okay. See this here. Limit x tends to 3. F of x does not exist. Okay. Therefore, the f is a discontinuous at x is equals to 3. F is a continuous on 0 to 6 except at x is equals to 3, where it has a jump discontinuity. म्हणजे त्याची ही डिस्कंटिन्युटी ही इरिमूव्हेबल आहे. त्यालाच काय म्हटलं जातं तर जम्प डिस्कंटिन्युटी. म्हणजे त्याचं लिमिटच एक्झिस्ट होत नाही, त्यामुळे कंटिन्युटीचा प्रश्नच येत नाही. therefore it's a discontinuity is a irremovable, or we call it as a jump discontinuity. Okay. Now next question. F of x is equals to x square plus x plus 1 upon x plus 1 for x belongs to open interval 0 to 3, and f of x is equals to 3x plus 4 upon x square minus 5, where x belongs to closed interval 3 to 6. Now solution. Okay. Function कुठे ब्रेक होतो तर 3 ला ब्रेक होतो. For x belongs to open interval 0 to 3, f of x is equals to x square plus x plus 1 upon x plus 1, being a rational function, is a continuous except when its a denominator x plus 1 is equals to 0. That is at x is equals to minus 1, which does not belongs to this open interval 0 to 3. Therefore, f is continuous on this closed 0 to open 3, this interval, that is a 0 to 3. Okay. For x belongs to closed interval 3 to 6, f of x is equals to 3x plus 4 upon x square minus 5, being a rational function, is a continuous except it's a denominator, that is x square minus 5 is equals to 0. म्हणजे x ची व्हॅल्यू काय तर हे इव्हॅल्युएट करणार. हा 5 पलीकडे जाणार. x is equals to x square is equals to 5, taking the square root on both sides. That is at x is equals to plus or minus root 5. And again, plus or minus root 5 does not belongs to 3 to 6. Okay. And therefore, f is a continuous on closed interval 0 to 6, except possibly at x is equals to 3. म्हणजे त्याची कंटिन्युटी आपल्याला कुठे चेक करायची ज्या ठिकाणी तो फंक्शन ब्रेक होतो. इथे 3 ला ब्रेक होतो बघा. ओके. नाउ वी चेक इट्स continuity at x is equals to 3. f of x is equals to x square plus x plus 1 upon x plus 1 for x belongs to closed 0 and 3 open. Limit x tends to, म्हणजेच हा लेफ्ट हँड साइड लिमिट घेणार आपण, x tends to 3,
Replace x by 3, then you will get here 13 by 4. Also f of x is equals to 3x plus 4 upon x square minus 5. तर इथे x is equals to 3 म्हणजे व्हॅल्यू ऑफ द फंक्शन इथे 3 कंटेन असतो क्लोज्ड इंटरवल 3 to 6 means what here x is equals to 3 also म्हणजे व्हॅल्यू ऑफ द फंक्शन त्याची कंटिन्युटी आपल्याला x is equals to 3 ला चेक करण्यासाठी त्याचा लेफ्ट हँड साइड लिमिट साठीचा फंक्शन राईट हँड साइड लिमिट अँड द व्हॅल्यू ऑफ द फंक्शन साठी हाच फंक्शन घेणार ओके now the f of x is equals to f of 3 that is a 3 f x is replaced by 3 then you will get here 3 into 3 9 plus 4 9 minus 5 and that's equals to 13 by 4 and this is equal to left hand side limit is equals to the right hand side limit is equals to the value of the function and hence the function is a continuous at x is equals to 3 and hence f is a continuous on its a domain 0 to 6 directly okay पुन्हा तुम्ही इथे बघू शकताय ओके सुरुवातीला हे तुम्हाला लिहायचंच आहे that is a function is a rational function is a continuous except the denominator is a 0 but here x is equals to minus 1 doesn't belongs to this does not belongs to this interval 0 to 3 next x belongs to 3 to 6 again that x is equals to plus or minus root 5 does not belongs to this interval okay therefore if is a continuous on 0 to 6 except possibly at x is equals to 3 at x is equals to 3 ला आपण चेक करणार त्याचं लेफ्ट हँड साइड लिमिट साठी हा फंक्शन राईट हँड साइड लिमिट त्यासाठी हा खालचा फंक्शन आणि व्हॅल्यू ऑफ द फंक्शन साठी तोच फंक्शन मिळेल ओके 13 by 4 मिळते आपल्याला and these are equal and hence the given function is a continuous at x is equals to 3 and my final answer f is a continuous on its domain 0 to 6. Now question number 4. Discuss the continuity of the following function at the point or on the interval indicated against them. If the function is discontinuous, identify the type of discontinuity and state whether the discontinuity is removable. If it has a removable discontinuity, redefine the function so that it becomes continuous. Now first example, f of x is equals to x plus 3 into x square minus 6x plus 8 upon x square minus x minus 12. Now solution. Now the domain of f is capital R means what set of real number. आता या ठिकाणी आपण फॅक्टर्स करणार f of x is equals to x plus 3 x square minus 6x plus 8 चे फॅक्टर्स in first bracket x minus 4 into x minus 2 upon डिनोमिनेटरला काय येणार into upon x minus 4 into x plus 3 okay this is a rational function therefore it is a continuous except at the point where the denominator is a 0 means what in bracket first bracket x minus 4 into x plus 3 is equals to 0 that is at the point x minus 4 is equals to 0 means what x is equals to 4 x plus 3 is equals to 0 means what x is equals to minus 3 therefore the at the point x is equals to 4 and x is equals to minus 3 it is a discontinuous कारण की denominator ला 0 आल्यानंतर we cannot define this type of the function okay now limit x tends to 4 f of x limit x tends to 4 आता तीच पॉलिनॉमियल इथे घेणार x plus 3 into x minus 4 into x minus 2 upon x minus 4 into x plus 3 here x plus 3 get cancelled x minus 4 या ठिकाणी करणार तर ते कॅन्सल होणार and overall x plus 3 x minus 4 get cancelled you will get here limit x tends to 4 x minus 2 that is limit is 2 limit x tends to minus 3 for the polynomial f of x पुन्हा या ठिकाणी x plus 3 get cancelled x minus 4 get cancelled limit x tends to minus 3 x minus 2 then the limit is minus 5 okay therefore f has a removable discontinuity at a x is equals to 4 also f has a removable discontinuity at x is equals to minus 3 hence f is continuous
at all points on its domain capital R except at x is equals to 4 and at x is equals to minus 3 where it has a removable discontinuity. Therefore, we will redefine the function as follows so that it becomes continuous on capital R. F of x is equals to x plus 3 into x square minus 6x plus 8 upon x square minus x minus 12 for x is not equals to 4 and x is not equals to minus 3. And f of x is equals to minus 5 for x is equals to minus 3 and next f of x is equals to 2 or x is equals to 4 या प्रकारे तो फंक्शन आपल्याला रिडिफाइन करता येतो. ओके, नाउ नेक्स्ट f of x is equals to x square plus 2x plus 5 for x is less than or equal to 3 and f of x is equals to x cube minus 2x square minus 5 for x is greater than 3. या ठिकाणी फक्त आपल्याला डिस्कंटिन्युटी चेक करायची आहे at x is equals to 3. लेफ्ट हँड साइड लिमिट घेणार फॉर एक्स इज लेस दॅन इक्वल टू 3 इथे लेफ्ट हँड साइड लिमिट आणि राईट हँड साइड लिमिटसाठी फंक्शन एक्स क्यूब मायनस 2 एक्स स्क्वेअर मायनस 5 घेणार. ओके, व्हॅल्यू ऑफ द फंक्शनसाठी हाच फंक्शन घेणार पहिला एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वेअर प्लस 2x प्लस 5 कारण की इथे एक्स कसा आहे तर लेस दॅन ऑर इक्वल टू 3. ओके, नाउ फर्स्ट लेफ्ट हँड साइड लिमिट घेणार दॅट इज एक्स इज लेस दॅन 3. लिमिट एक्स टेन्स टू 3 एफ ऑफ एक्स limit x tends to 3x square plus 2x plus 5. Now replace here x by 3 that is a 3 square plus 2 into 3 plus 5 9 plus 6 plus 5 then you will get here 20. Right hand side limit that is a f of x is equals to limit x tends to 3x cube minus 2x square minus 5 3 raised to 3 plus here the minus sign पाहिजे ते. Okay, it is a minus sign 3 raised to 3 minus 2 into 3 raised to 2 minus 5. If we simplify, you will get here 27 minus 18 minus 5 and after simplification minus 18 minus 5 you will get here minus 23. Okay, 27 minus 23 you will get here 4. ओके, आता या ठिकाणी काय लेफ्ट हँड साइड लिमिट इथे 20 आलेलं आहे, राईट हँड साइड लिमिट इथे 4 आलेलं आहे. देअरफॉर दी ॲज left hand side limit is not equals to the right hand side limit, that is the limit of function does not exist. Okay, therefore f of x is a discontinuous at x is equals to 3. This continuity is a irremovable. Therefore finally f is a continuous on capital R that is a set of real number except at x is equals to 3 where it is a discontinuous which is irremovable. Now next question. Question number 5. Find k if following functions are continuous at the points indicated against. कुठल्या टाइप्स ऑफ फंक्शन आहे f of x is equals to in bracket 5x minus 8 upon 8 minus 3x whole bracket raised to 3 upon 2x minus 4 for x is not equals to 2 and equals to k for x is equals to 2 at x is equals to 2. Given function is a continuous at x is equals to 2. Okay. Now solution. F is given to be continuous at x is equals to 2. Therefore by definition f of 2 means what? The value of the function limit x tends to 2 of f of x is the first one. F of 2 is k. This is given. The limit find out करणार x tends to 2 f of x. Limit x tends to 2 5x minus 8 upon 8 minus 3x whole bracket raised to 3 upon 2x minus 4. Okay. तर या टाईपचं लिमिट सॉल्व्ह करण्यासाठी आपण इथे सबस्टिट्यूशन घेत असतो. पुट एक्स इज इक्वल्स टू 2 प्लस टी देन ॲज एक्स टेन्स टू 2 टी टेन्स टू 0. ओके, लिमिट एक्स टेन्स टू 2 एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू लिमिट टी टेन्स टू 0. रिप्लेस हियर एक्स बाय 2 प्लस टी. ओके, लिमिट टी टेन्स टू 0 in bracket 5 in bracket 2 plus t minus 8 upon 8 minus 3 in bracket 2 plus t bracket complete and whole bracket is to 3 upon 2 in bracket t plus 2 minus 4. Okay, now simplify this. Limit t tends to 0. 5 into 2 10 10 minus 8 that is 2. 5 into t 5t and to the denominator 8 minus 6t minus 3t. After simplification 8 minus 6 means what? 2 minus 3t and again whole bracket is 2. Again we will simplify here 2t इथे मिळेल, इथे 4 मिळेल, plus 4 minus 4 get cancelled and overall you will get here 3 upon 2t.
लिमिट t टेन्स टू 0 2 plus 5t upon 2 minus 3t whole bracket is to 3 upon 2t. नेक्स्ट लिमिट t टेन्स टू 0. आता इथे न्यूमरेटर डिनोमिनेटरला 2 ने डिवाइड करणार. देन यू विल गेट अ लिमिट t टेन्स टू 0 1 plus 5t upon 2 1 minus 3t upon 2 whole bracket is to 3 upon 2t. Okay. Now see this here. हे लिमिट सॉल्व करण्यासाठी. ओके. लिमिट t टेन्स टू 0 1 प्लस 5t अपॉन 2 याचा रेसिप्रोकल आपल्याला पाहिजे असतो इथे. 5t अपॉन 2 चा रेसिप्रोकल किती 2 अपॉन 5t म्हणजेच 3 अपॉन 2t ला आपण कशाने मल्टिप्लाइड करणार 5/2. 5/2 जर मल्टिप्लाइड केलं देन यू विल गेट हियर 15 अपॉन 4. ओके. किंवा या प्रकारे पण तुम्हाला ते सॉल्व करता येईल. दॅट इज अ लिमिट t टेन्स टू 0 1 प्लस 5/2t whole bracket raised to ओके whole bracket raised to 3 upon 2t. मग या ठिकाणी फक्त या दोन्ही टर्म्सचं मल्टिप्लिकेशन 5 into 3 15 15/4. दिस इज द लिमिट ऑफ दिस ब्रॅकेट. डिनोमिनेटर साठी काय येणार दॅट इज द सेम थिंग इज हियर 1 minus 3t upon 2 whole bracket raised to 3 upon 2t. मग यासाठी देखील किती येणार त्याचं लिमिट दॅट इज e raised to minus 3/2 into 3/2 means what minus 9/4. या प्रकारे मग इथे आलं बघा इथे minus 9/4 इथे किती आलं तर 15/4. फक्त या टर्मचं मल्टिप्लिकेशन केलं देन यू विल गेट हियर सी दिस हियर. ते बघा e raised to किती आलं तर ते या दोघांचं मल्टिप्लाय 5 into 3 दॅट इज 15 15/4. इथे डिनोमिनेटरला किती येणार 3 into 3 9 -9/4. पुन्हा तेच सिम्प्लिफिकेशन करणार दॅट इज e raised to 15/4 minus in bracket minus 9/4. that is minus minus will become plus. Then you will get here 24 upon 4. Then you will get here 24 upon 4. Then you will get here e raised to 6. 24 upon 4. If we simplify 24 upon 4, then you will get here 6. That is e raised to 6. This is the third one. And in this way, from 1 to 3, the value of k is e raised to 6. पुन्हा तुम्ही ते बघू शकताय. k ची व्हॅल्यू फक्त या ठिकाणी फाइंड आउट करायचे. गिवन फंक्शन इज अ कंटिन्युअस. नाउ नेक्स्ट f of x is equals to 45 raised to x minus 9 raised to x minus 5 raised to x plus 1 upon in first bracket k raised to x minus 1 into 3 raised to x minus 1 for x is not equals to 0 and f of x is equals to 2/3 for x is equals to 0. Continuity कुठे चेक करायची आपल्याला at x is equals to 0. Now given function is a continuous at x is equals to 0. Therefore value of the function is equals to the limit of the function. या फंक्शनचा आपण इथे लिमिट घेणार त्याची व्हॅल्यू इथे आपल्याला मिळाली ऑलरेडी 2/3. 45 कसा स्प्लिट अप करणार बघा दॅट इज अ 9 into 5 and whole bracket raised to x means what 9 raised to x into 5 raised to x. 9 raised to x common घेणार then you will get here okay in bracket 5 raised to x minus 1 या दोघातनं -1 कॉमन घेणार then in bracket 5 raised to x minus 1 डिनोमिनेटर as it is ठेवणार. ओके. नेक्स्ट लिमिट x टेन्स टू 0 5 raised to x minus 1 5 raised to x minus 1 कॉमन घेणार and the remaining terms are 9 raised to x minus 1 here. Okay. Limit x tends to 0 5 raised to x minus 1 into 9 raised to x minus 1 upon k raised to x minus 1 into 3 raised to x minus 1 is equals to 2/3. Okay. Now next divide numerator and denominator ला x square ने divide करणार. xx या दोन्ही ब्रॅकेट साठी स्प्लिट अप करणार. लिमिट x टेन्स टू 0 5 raised to x minus 1 upon x into 9 raised to x minus 1 upon x. This whole divided by limit x tends to 0 k raised to x minus 1 upon x into 3 raised to x minus 1 upon x and that's equals to 2/3. If we take the limit तर काय मिळेल तुम्हाला इथे log of 5 log of 9 log of k and log of 3 is equals to 2/3. Okay. Now this 9 can be written as means what 3 raised to 2. Okay. पुढे बघू शकताय तुम्ही.
This 9 can be written as 3 raised to 2. Okay. Again, simplification. या ठिकाणी बघा इथे log of 3 square means what? 2 into log of 3 मिळेल इथे. ओके. देन दिस 2 and 2 to get cancel. इथे 2 हा पुढे आल्यानंतर हा 2 पुढचा 2 आणि इथे हा 2 कट होणार या ठिकाणी. ओके. दॅट इज द log of 5 into log of 3 upon log of k into log of 3 is equals to 1 by 3. Again, here log of 3 get cancel. Log of 5 upon log of k is equals to 1 by 3. पुढे क्रॉस मल्टिप्लिकेशन करणार. 3 into log of 5 is equals to log of k. Therefore, again here, आता पुन्हा इथे using the rules of logarithm, that is m times log of n is equals to log of n raised to m. Similar here, that is the 3 times log of 5 is equals to log of k means what? Log of 5 raised to 3 is equals to log of k. Okay. It means that k is equals to 5 raised to 3. K is equals to 5 raised to 3. Therefore, k is equals to 125. Okay. And this is the value of the k. पुन्हा तुम्ही ते बघू शकताय. Given function is a continuous. फक्त हे लिमिट सॉल्व करायचं हे फॅक्टर्स करून. Divide numerator and denominator by x square. Okay. आणि या ठिकाणी फक्त log of 9 means what? Log of 9. I will write here. Log of 9 is equals to log of 3 raised to 2 means what? 2 times log of 3. म्हणजे हा वरचा 2 आणि इकडचा 2 हे दोन्ही 2 इथे कट होत आहेत. ओके. देन यू विल गेट हियर log of 5 into log of 3 upon log of k into log of 3. इथे log of 3 कट होतं. क्रॉस मल्टिप्लिकेशन करून k ची व्हॅल्यू 125 तुम्हाला तिथे मिळते. नाव नेक्स्ट एक्झाम्पल. क्वेश्चन नंबर 6 यामध्ये देखील दोन सब क्वेश्चन्स आहेत. फाइंड a and b if following functions are continuous at the points or on the interval indicated against them. First, f of x is equals to 4 tan x plus 5 sin x upon a raised to x minus 1 for x is less than 0, and f of x is equals to 9 upon log of 2 for x is equals to 0. Okay, and f of x is equals to 11x plus 7x into cos x upon b raised to x minus 1 for x is a greater than 0. Okay, या ठिकाणी लेफ्ट हँड साइड लिमिट घेणार, इथे राइट हँड साइड लिमिट घेणार. गिवन फंक्शन कसा आहे तर तो कंटिन्युअस आहे at x is equals to 0. Okay, now solution. f of 0 it's a 9 upon log of 2. लेफ्ट हँड साइड लिमिट साठी फंक्शन बघा हा घेणार 4 tan of x plus 5 sin x upon a raised to x minus 1. Divide numerator and denominator by x. Then you will get here as limit x tends to 0, 4 tan x upon x plus 5 sin x upon x. This whole divided by a raised to x minus 1 upon x. Okay, here the limit of x tends to 0, 4 tan of x upon x. That is the limit 4 into limit x tends to 0, tan of x upon x. That's a limit 1 and again here 5 into limit x tends to 0 sin of x upon x. Its limit is 1. And या ठिकाणी limit x tends to 0 a raised to x minus 1 upon x. Its limit is a log of a. Okay. Therefore here 4 into 1 plus 5 into 1 upon log of a. 4 plus 5 is a 9 upon log of a. Okay. This is equation number 2. A equation number is 1. Now next. राइट हँड साइड लिमिट घेणार, त्यासाठी हा फंक्शन घेणार f of x is equals to 11x plus 7x into cos x upon b raised to x minus 1. Okay, see this here. Divide the numerator and denominator by x. x ने जर डिवाइड केलं 11x upon x, x get cancel. 7x into cos x upon x get cancel. That is a 7 cos of x. b raised to x minus 1 upon x. Okay. Now take the limit as x tends to 0. This is a constant. Limit of constant is constant. As x tends to 0, cos of 0 is 1. 7 into 1. Then you will get here 7. And here log of b. Okay. Next, cos of 0 is 1. 11 plus 7, that is 18. 18 upon log of b. This is equation number 3. Okay.
आता हे तीन इक्वेशन इक्वेट करणार. as given function is continuous at x is equals to 0, therefore the value of the function is equals to left hand side limit is equals to the right hand side limit. That is a 9 upon log of 2 is equals to 9 upon log of a is equals to 18 upon log of b. पुढे हे simplify करणार. That is a 9 upon log of 2 is equals to 9 upon log of a. 9 get cancelled. Then you will get here 1 upon log of 2 is equals to 1 upon log of a. It means a is equals to 2. Next, here पुढे इथे पुन्हा क्रॉस मल्टिप्लिकेशन करणार. 9 log of b is equals to 18 log of 2. पुढे 9 ने डिवाइड करणार. Therefore log of b is equals to 2 times log of 2. Okay, 2 times log of 2 म्हणजे काय? Next, by using the rules of logarithm, that is here you will get here log of 2 raised to 2 means what? Log of 4. कुठला नियम इथे अप्लाय केला आपण? That is a m times log of n is equals to log of n raised to m. Okay, and hence here log of b is equals to log of 4 means what? B is equals to 4. Therefore the value of a is 2 and b is 4. Okay, पुन्हा तुम्ही ते बघू शकताय. लेफ्ट हँड साइड लिमिट, या ठिकाणी राईट हँड साइड लिमिट. ओके, आणि व्हॅल्यू ऑफ द फंक्शन तिने आपण इथे इक्वेट करतो. त्यामध्ये 9 upon log of 2, 9 upon log of a, then you will get a is equals to 2. 9 upon log of 2 is equals to 18 upon log of b, then you will get here b is equals to 4. Now next, f of x is equals to ax square plus bx plus 1 for mod of 2x minus 3 is greater than or equal to 2, and f of x is equals to 3x plus 2 for x lies between 1 upon 2 and 5 by 2. आता त्यासाठी आपण हा मॉड इथे सिम्प्लिफाय करणार. मॉड ऑफ 2x मायनस 3 इज इक्वल्स टू, जर मॉड साइन काढलं तर आपल्याला इथे प्लस और मायनस मिळत असतं. ओके, देअरफॉर फॉर द प्लस 2x मायनस 3 इज अ ग्रेटर दॅन और इक्वल टू 2, और जर मायनस साइन घेतलं आणि मायनस साइन इथे ऑपरेट केलं, then you will get here minus 2x and plus 3. That is a 3 minus 2x greater than or equal to 2. Okay, they simplify करना. Add plus 3 on both sides, then 2x is greater than or equal to 5. Again here add 2x on both sides and next subtract 2 on both sides. क्यों normally simplify करना. That is 1 is greater than or equal to 2x. Okay, and after simplification you will get here x is greater than or equal to 5 by 2. और x इज अ लेस दॅन और इक्वल टू 1 अपॉन 2. ओके, मग या प्रकारे नवीन आपण तो फंक्शन या ठिकाणी इथे डिफाइन करणार. देअरफॉर f ऑफ x कॅन बी एक्सप्रेस एज f ऑफ x इज इक्वल्स टू x स्क्वेअर प्लस bx प्लस 1 फॉर x इज अ लेस दॅन और इक्वल टू 1 अपॉन 2. f of x is equals to 3x plus 2 for x lies between 1 upon 2 and 5 by 2. And last, f of x is equals to x square plus bx plus 1 for x is greater than or equal to 5 by 2. Okay, आता फंक्शन कुठे कुठे ब्रेक होतो? 1 upon 2 ला आणि 5 by 2 ला. Therefore, here we will find out the limit at x is equals to 1 upon 2 and x is equals to 5 by 2. त्यासाठी लेफ्ट हँड साइड लिमिट आणि राईट हँड साइड लिमिट देखील तिथे घेणार आणि व्हॅल्यू ऑफ द फंक्शन देखील घेणार. Therefore here, since f is a continuous on its domain, f is a continuous at x is equals to 1 upon 2 and x is equals to 5 by 2. Okay, first x is equals to 1 upon 2. मग त्यासाठीची व्हॅल्यू आणि व्हॅल्यू साठीचा फंक्शन कोणता घेणार? तर x स्क्वेअर प्लस bx प्लस 1 f of 1 upon 2 limit x tends to 1 upon 2 f of x, that is x square plus bx plus 1, x is equals to 1 upon 2 टाकणार. limit x tends to 1 upon 2 3x plus 2. ओके, पुन्हा इथे व्हॅल्यू सबस्टिट्यूट करणार. x is equals to 1 upon 2, 1 upon 2 चा स्क्वेअर, that is you will get here 1 by 4 into a by 4, इथे 1 upon 2 टाकणार. 1 upon 2 into b, that is a b by 2 plus 1. नेक्स्ट इथे ह्या x ला रिप्लेस करणार. that is a 1 upon 2, that is a 3 into 1 upon 2 plus 2. after simplification 3 into 1 upon 2, that is a 3 by 2 plus 2. 3 by 2 plus 2 means what? 7 by 2. 2 into 2 4, 4 plus 3 7, 7 by 2. Therefore you will get here a by 4 plus b by 2 plus 1 is equals to 7 by 2.
multiplied this equation by, या इक्वेशनला कशाने मल्टिप्लाइड करणार, on both side by 4. That is a by 4 into 4. 4 4 get cancel, you will get here a. B by 2 into 4, 2 2. That is the 2 ones are 2, 2 2s are 4. Then you will get here 2b. 1 into 4, you will get here 4. Again 7 by 2 into 4, 2 ones are 1, 2 2s are 4. Then you will get here 7 into 2, 14. Next simplification, a plus 2b is equals to 14 minus 4, you will get here 10. A plus 2b is equals to 10. This is the first equation. Also, f is a continuous at x is equals to pi by 2. Therefore, the value of the function is equals to its a left hand side limit. Therefore, here ax square plus bx plus 1 at x is equals to 5 by 2. Limit x tends to 5 by 2. That's a left hand side limit घेणार, त्याच टाइपचा फंक्शन घेणार. Means what? 3x plus 2. Again replace here x by 5 by 2. Then you will get here 25a by 4. इथे पुन्हा तुम्ही ते सिम्प्लिफाय करू शकतात. 5 by 2 चा स्क्वेअर means what? 25 by 4 into a. Again substitute here x 5 by 2. Then you will get here 5b by 2 plus 1. Replace here x by 5 by 2. That is a 3 into 5 by 2 plus 2. Okay. Now here 15 by 2 plus 2. 2 into 2 4. 4 plus 15. That is a 19 by 2. म्हणजे काय एक्सप्रेशन मिळालं तुम्हाला इथे? That is a 25a by 4 plus 5b by 2 plus 1 is equals to 19 by 2. Multiply this expression by 4. Then you will get here 25a. इथे जर 4 ने मल्टिप्लाइड केलं, 2 1 1, 2 2 4. पुन्हा 5b into 2, you will get here 10b. 1 into 4, you will get here 4. 19 by 2 into 4. 2 1 1, 2 2 4. That is a 19 into 2, you will get here 38. And next simplification, that is a 25a plus 10b is equals to 38 minus 4. That is 34. हे दोन इक्वेशन्स तुम्हाला या ठिकाणी मिळत आहेत. नाउ सबस्टिट्यूट द व्हॅल्यू ऑफ a. a ची व्हॅल्यू किती येणार? 10 minus 2b ती इथे सबस्टिट्यूट केली आपण आणि ते इक्वेशन सिम्प्लिफाय करणार. 25 into 10 250, तो या साइडला आणणार. 34 minus 250, you will get here minus 216. Next minus 50b plus 10b, you will get here minus 40b is equals to minus 210. Therefore b is equals to 216 upon 40. पुढे सिम्प्लिफाय करणार, you will get here b is equals to 27 upon 5. Okay. Next from equation 1. Equation 1 काय येते? This is the equation number 1. a plus 2b is equals to 10. यामध्ये b ची व्हॅल्यू सबस्टिट्यूट करणार. That is a plus 2 into b. b is a 27 upon 5 and that is equals to 10. 2 into 27, then you will get here 54 upon 5. That is a plus 54 by 5 is equals to 10. Therefore a is equals to 10 minus 54 upon 5. 10 into 5, that is you will get here 50 minus 54 upon 5. Means what? Minus 4 by 5. That is a is equals to minus 4 by 5 and b is equals to 27 upon 5. These are the values of a and b. Okay. a is equals to minus 4 by 5. b is equals to 27 upon 5. Okay. पुन्हा तुम्ही ते बघू शकताय. ओके. फंक्शन आपण इथे मॉड साइन असल्यामुळे तो फंक्शन आपण इथे रिडिफाइन करतो. That is a ax square plus bx plus 1 for x is less than or equal to 1 upon 2. f of x is equals to 3x plus 2 for x lies between 1 upon 2 and 5 by 2. And lastly, f of x is equals to ax square plus bx plus 1 for x is a greater than or equal to 5 by 2. Continuity at the point 1 upon 2 and 5 by 2 ला चेक करतो. त्याचा लेफ्ट हँड साइड लिमिट, राइट हँड साइड लिमिट घेत असतो. And in this way we get the values of a and b. Okay. Now next question. Question number 7. Find f of a if f is a continuous at x is equals to a, where f of x is equals to 1 plus cos of pi x upon pi in bracket 1 minus x bracket square for x is not equals to 1 and a is equals to 1. म्हणजे काय? तर आपल्याला f of 1 ची या ठिकाणी व्हॅल्यू फाइंड आउट करायची आहे. नाउ सोल्युशन. f is given to be continuous at x is equals to 1. Therefore, by definition, f of 1 is equals to limit x tends to 1 of f of x. Limit x tends to 1.
1 plus cos of pi x upon pi into in bracket 1 minus x bracket square. As limit x tends to 1, put x is equals to 1 plus h. As x tends to 1, h tends to 0. Therefore, here f of 1 is equals to limit h tends to 0. X is replaced by 1 plus h. Limit h tends to 0. 1 plus cos of, okay, 1 plus cos of pi in bracket x is replaced by 1 plus h in bracket 1 plus h upon pi 1 minus, again replace here x by 1 plus h and whole bracket square. पुढे सिम्प्लिफाय करणार, लिमिट h टेन्स टू 0 1 plus cos of या pi ने 1 ला आणि h ला मल्टिप्लाय करणार. Then you will get here 1 plus cos of pi plus pi h. Now what is the value of cos of pi plus pi h? It is in the third quadrant. Therefore we know the formula, that is the cos of, here cos of pi plus theta, that is equals to minus cos of theta, and hence cos of pi plus pi h is a minus cos of pi h. ओके, पुढे हे सिम्प्लिफाय करणार, प्लस 1 मायनस 1 कट होणार. इथे मायनस एच स्क्वेअर मीन्स व्हॉट, एच स्क्वेअर, दॅट इज 1 मायनस कॉस ऑफ पाय एच अपॉन पाय एच स्क्वेअर. ओके, नेक्स्ट लिमिट एच टेन्स टू 2 साइन स्क्वेअर पाय एच अपॉन 2 अपॉन पाय एच स्क्वेअर. आता या ठिकाणी या साइनचा अँगल कोणता आहे, तर तो पाय एच अपॉन 2, त्याचा स्क्वेअर आपल्याला डिनोमिनेटरला पाहिजे, मीन्स व्हॉट, पाय स्क्वेअर एच स्क्वेअर अपॉन 4. मीन्स व्हॉट, हियर पाय स्क्वेअर एच स्क्वेअर अपॉन 4. आपल्याकडे काय, तर एच स्क्वेअर आहे पाय, एक पाय आपल्याला इथे ऍडजस्ट करावा लागणार आणि 4 ऍडजस्ट करावा लागणार. ओके, देन आफ्टर सिम्प्लिफिकेशन इथे 2 इंटू पाय बाय 4, देन यू विल गेट हियर पाय बाय 2, आणि हा सगळा होल ब्रॅकेट मध्ये इथे या प्रकारे ते लिहिणार. लिमिट एच टेन्स टू 0 साइन ऑफ पाय एच अपॉन 2 अपॉन पाय एच अपॉन 2, as limit h tends to 0, pi h tends to 0, and hence the value of this limit is 1. That is 1 square pi h, pi by 2 into 1 square is pi by 2. Okay, and hence f of 1 is equals to pi by 2. Okay, now next question. F of x is equals to 1 minus cos of 7 in bracket x minus pi upon 5 in bracket x minus pi bracket square for x is not equals to pi and a is equals to pi here. F is a continuous at x is equals to pi. Therefore, we will find out here the value of f of pi. Limit x tends to pi, f of x, limit x tends to pi, 1 minus cos of 7 in bracket x minus pi upon 5 in bracket x minus pi bracket square. Now put here x minus pi is equals to h. As x tends to pi, h tends to 0. F of pi is equals to limit h tends to 0. Cos of 7h तिथे, that is 1 minus cos of 7h upon 5h square. Again by using the formula. What is that formula? 1 minus cos of a is equals to, again it's a 2 sine square, whatever the angle, divided by 2. Okay, therefore here limit h tends to 0. Limit h tends to 0. 2 sine square 7h upon 2 upon 5h square. तर आपल्याला अँगल पण तसाच पाहिजे, ते 7h upon 2 ब्रॅकेट स्क्वेअर, दॅट इज 7h upon 2 ब्रॅकेट स्क्वेअर. आपल्याकडे काय, तर h स्क्वेअर आहे. 5/2 आपण इथे पुढे घेतलेला आहे, 5/2 लिमिट h टेन्स टू 0 साइन स्क्वेअर 7h upon 2 अपॉन 7h upon 2 ब्रॅकेट स्क्वेअर इंटू इथे 7/2 ब्रॅकेट स्क्वेअर आपण ऍडजस्ट करणार, मल्टिप्लाइड बाय 7/2 ब्रॅकेट स्क्वेअर. नाउ व्हॅल्यू ऑफ दिस लिमिट इज 1, दॅट इज 2/5 into 1 into 7/2 bracket square. Okay, now see this here, 2/5, its a limit is 1, that is 1 square, and याचा स्क्वेअर किती येणार, 49/4, 2/5 into 1 square into 49/4, then again simplification. Okay, that is a 2 1s are 1, 2 2s are 4, 5 into 2 10, therefore f of pi is equals to 49 upon 10, and hence the answer is a 49 upon 10. Okay, now next question. Solve using intermediate value theorem. Show that 5 raised to x minus 6x is equals to 0 has a root in closed interval 1 to 2. Let f of x is equals to 5 raised to x minus 6x. Now here 5 raised to x and 6x are a continuous function for all x belongs to set of real number.
Therefore 5 raised to x minus 6x is also continuous for all x belongs to set of real number. That is, f of x is continuous for all x belongs to set of real number. Next, a root of f of x exists if f of x is equals to 0, okay, for at least one value of x. Okay, therefore for f of 1, what is the value of this given function at x is equals to 1, that is 5 raised to 1, minus 6 into 1, that is 5 minus 6, that is minus 1, which is negative, and f of 2, that is 5 raised to 2, minus 6 into 2, 25 minus 12, that is a 13, which is a greater than 0. F of 1 is negative, f of 2 is a positive. Therefore, by intermediate value theorem, there has to be a point C between 1 and 2 such that f of c is equals to 0. Therefore, there is a root of the given equation in closed interval 1 to 2. Okay. Now, next question. Solve using intermediate value theorem. Show that x cubed minus 5x square plus 3x plus 6 is equals to 0 has at least two real roots between x is equals to 1 and x is equals to 5. Now solution. Let f of x is equals to x cubed minus 5x square plus 3x plus 6, which is a polynomial function and hence continuous in a closed interval 1 to 5. We factorize f of x by using synthetic division. The synthetic division ने याचे roots find out जर करायचे असतील, that is a x plus 1, x minus 1 are not the factors of this polynomial. Then we factorize these 6. 6 चे factors करणार, they are the plus or minus 2, plus or minus 6. यानंतर आपण first factor इथे find out आहे की नाही तो चेक करणार. If the remainder is 0, then x minus 1 is the factor of this polynomial. तर ही polynomial याचे सगळे powers जे आहेत त्या decreasing order मध्ये. Then by using this synthetic division, coefficient of x cube is 1, x square is a minus 5, x is 3, constant is 6. Okay. x minus 1 हा त्याचा factor आहे का नाही आपण ते check करणार. x minus 2, therefore we will write here 2. First keep this one as it is. 1 into 2, then you will get here 2. Minus 5 plus 2, minus 3. 2 into minus 3, you will get here minus 6. Plus 3 minus 6, you will get here minus 3. 2 into minus 3, you will get here minus 6. And finally, it's a 0. Therefore, the first factor is a x minus 2. What about the second factor? Second factor is a x square minus 3x and minus 3. This is the second factor. Okay. तर बघूया f of x is equals to x minus 2 into x square minus 3x minus 3 हे त्याचे ते फॅक्टर्स आले. ओके. आता x is equals to 2 जर घेतलं तर ह्या पॉलिनॉमियलचं ते रूट मिळणार आपल्याला. नाउ f of 1, if we take f of 1, its value is 5, which is greater than 0. f of 2 घेतला, then its value is 0. Therefore, x is equals to 2 is the root of this polynomial because f of x is equals to 0. f of 3 जर find out केला, it's a negative. Okay, minus 3 मिळतो आपल्याला तो, which is less than 0. f of 4 च्या बाबतीत काय मिळेल? It's a positive. Okay, and hence here the root lies between 3 and 4. अजून एक root in between is 3 and 4 because for x is equals to 3, its value is a negative. For x is equals to 4, its value is a positive. Okay. Now next. पुन्हा इथे तेच रिपीट केलेलं आहे. For 3, x is equals to 3, it's a negative. X is equals to 4, it's a positive. F is a continuous on closed interval 3 to 4. 3 ला negative value है, 4 ला positive value है. Therefore, by again intermediate value theorem or continuous function f of x is equals to 0 has a root between 3 and 4. Okay, therefore there are the two roots. एक root कुठलं होतं? X is equals to 2 and another root is between x is equals to 3
and x is equals to 4. Okay. Therefore, f of x is equals to 0 has at least two roots between 1 and 5. Okay. पुन्हा तुम्ही ते बघू शकताय. Okay. And in this way, we have completed this miscellaneous exercise. Okay. Now we'll see in the next video. Till then, goodbye.